Jo, heute sind wir in den heiligen Hallen. Herzlich willkommen bei Kingsize Autopflege. Heute wieder nicht in der Aufbereitung, sondern bei HolyHall. Wir dürfen heute bei HolyHall in der Halle für den Robert seinen Porsche mal finish. Und ja, dazu gibt es jetzt ein paar coole Bilder. Und dann zeigen wir euch am Schluss nochmal einen kleinen Porn, wie die Kiste jetzt wirklich aussieht, weil wir finden mega geil und ja, Edelweiss Customs würdig. Bis dahin, bis zum Schluss. Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy, that's hard to get over. A foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950 and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average, the cotton's Egyptian. 500 for the shoes, come dirty, but the European. Less is more and less is the bank. Up the score, I pull up from trade. From the tray, I'm ballin' like Trey. Do what I can, I do what you can't. I wrote this 30,000 feet up, 10 toes stay G'd up. I'm tryna get that type of wealth, like a house on the hills can't see us. Say the money still me up, stay humble, stay teed up. I don't tell you how to live, so don't hit me with no weak stuff. And if you know the deal, then you know the deal. If it's real, then you know it's real. Toast. Let's have a toast for the real. Also, wir haben den Porsche jetzt nochmal richtig schön gefinisht. Der ist jetzt richtig, steht echt wieder geil da. Ich hoffe, Robert von Edelweiss Customs gefällt's. Wir sind eigentlich ziemlich zufrieden, bis auf ein paar kleine Spuren, die noch von den letzten Aufbereitungen, die nichts mit uns zu tun gehabt haben, die wir nichts mehr weggebracht haben, ist die ganze Kiste eigentlich wieder richtig sexy. Die neuen Felgen haben wir gleich nochmal ein bisschen mit versiegelt, dafür haben wir jetzt das Spray Sealant von Kochchemie genommen, was wirklich deutlich besser ist als sein Ruf, das ist echt gutes Zeug. Ja, genau.
Was haben wir gemacht? Nochmal kurz, um euch ins Gedächtnis zurückzurufen. Wir haben das Leder gepflegt, wir haben Leder teilweise ein bisschen refreshed mit Öl, mit Ledersoftöl von LMX. Wir haben den kompletten Lack aufgearbeitet, wir haben das Auto mit 1K Nano versiegelt, weil es nicht viel bewegt werden wird und deswegen eine 1K Nano völlig ausreichend ist. Das Auto hat ein super Beading, wie ihr gesehen habt beim Waschen. Der Sheeting, der Wasserfilm reißt schön auf. Ich denke, der Robert kann damit zufrieden sein. Jetzt ist er nochmal frisch gewaschen und er wird ihn am Montag abholen. Und ja, heute ist Samstag, das heißt, es wird auch nichts mehr sehr viel an dem Auto passieren. Und er kann das Auto mit ruhigem Gewissen entgegennehmen. Und ich denke, es ist echt ganz geil geworden. Und bis dahin wünsche ich euch gute Zeit bis nächsten Sonntag, 10 Uhr. Ladies and Gentlemen, wenn ich was sagen muss, was vorfertigt ist, kann ich das nicht. Ladies and Gentlemen, willkommen in den heiligen Hallen. Maybe you're not different. Maybe you're not different. Maybe you're not different. Maybe you're not different.